Karibu kwenye taarifa kamili za Mbiu ya KTN. Na mtazamaji, tunaanza na siasa ambapo kiongozi wa chama cha NAK Kenya Karua ameibua wasiwasi ama maswali kuhusu mageuzi ya sheria ya vyama vya kisiasa yaliyoharakishwa. Karua amesema hakuna hatari ya mageuzi hayo kutokuwa na mashiko siku za usoni kutokana na haraka hiyo. Akizungumza katika ofisi za chama cha NAK Kenya, Karua pia amemtaka waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kusuluhisha visa vingi vya utovu wa usalama nchini. I want to remind the IEBC, the body charged with managing our elections, that since the 2017 nullification of the presidential elections, IEBC has not, to our knowledge, called us to a public discourse on the challenges that made those elections nullified and to a discussion on how to correct or to overcome those challenges in the coming general election. We want to remind the IEBC that the Constitution commands them to engage the public. Public participation, every Kenyan knows, is a constitutional right. The IEBC has to lead in calling the stakeholders to a round table, and stakeholders include the 89 or so registered political parties, civil society, who include religious group and human rights organizations, as well as election monitors, to mention but a few, so that we can discuss and participate in the planning and management of the next general elections. And going back to 2017, one of the main reasons the presidential elections were nullified is lack of transparency, accountability, to the extent that when called upon to produce the records, electronic records, for purposes of verification by the court, the IEBC disobeyed. So the election was not verifiable, and that's why the court annulled the elections, forcing us into a repeat election, something that was unprecedented. So my question to Chebukati and his team: how are you correcting this situation? How are you planning to manage the forthcoming elections so that they are not only transparent, accountable, verifiable, but they are also free and fair? Na kule magharibi mwa Kenya, mtazamaji, ni kwamba maandalizi ya mkutano wa jamii ya Waluhya utakaofanyika katika uga wa Bukungu tarehe 31 yamekamilika, huku katibu mkuu wa KOTU Francis Atoli na gavana wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya wakiukagua uwanja huo na kusema kuwa viongozi wote wa OKA na wale kutoka eneo la magharibi wamealikwa, na kuonya baadhi ya wanasiasa wanaopanga njama ya kutibua mkutano huo. Lusige amekuwa akifuatilia hafla hiyo ukaguzi na sasa hivi anaarifu. Zikiwa zimesalia siku 3 kabla ya kufanyika kwa mkutano wa kipekee wa eneo la magharibi utakaofanyika katika uga wa Bukungu, kuweza kuwaleta viongozi mbalimbali kutoka eneo hili kujadili mustakabali wa jamii hii kwa minajili ya uchaguzi wa mwaka 2022. Tayari mkutano huu ambao utakuwa unafanyika hapa katika uga wa Bukungu, maandalizi yameweza kukamilika. Kamati husika inayoongozwa na katibu wa KOTU Francis Atoli, gavana wa Kakamega Wycliffe Ambetsa Oparanya, ikiweza kuzuru uga huu na kusema kuwa kila kitu kiko tayari kwa minajili ya mkutano huu, ambapo wanasema viongozi wa jamii ya magharibi wataweza kukaa mkao wa kula kujadili na kuamua ni labda ni kiongozi yupi ambao atakuwa naunga mkono katika uchaguzi huo. Lakini ni wazi ishara zinaonyesha kwamba viongozi hao watakuwa najadili njia ya kuweza kumuunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga kwa minajili ya kuweza kuibuka mshindi katika uchaguzi wa mwaka 2022 katika wingu lake la Azimio la Umoja. Sisi Waluhya hatutaki tuwe opposition. Hatutaki tuachwe kwa barabara. Tunataka tuwe mahali. Saa hii farasi ni mbili. Either wewe uko na William Ruto au uko na Raila Amolo Odinga. Na sisi ambao tuko hapa tumeamua njia yetu ni Raila Amolo Odinga. On 31st we are declaring our support for Raila Amolo Odinga
and Honorable Wycliffe Ambeza Oparanya as our new kingpin for this region. Lakini kando na hayo, wameweza kuwaonya baadhi ya viongozi ambao wanadaiwa kwamba kutoka eneo hili la magharibi wakiongozwa na seneta wa Kakamega Cleophas Malala wanapanga njama ya kuweza kuzua vurugu katika mkutano huo. Wameweza kusema kwamba yeyote atakayejaribu ataweza kufahamu ni kipi kilichomfanya punda akose pembe. Na watu ambao wanatutishia ya kwamba watafunga atu wako na backlock ya hii Buhungu Stadium. Nani alisema backlock uko nayo? Wewe ukiwa na backlock funga nyumba yako. Lakini usikuje ufunge Buhungu Stadium, ila tutakufungia hapa ukiingia ndani. Na ukae mbali na watu wako kwa sababu those are unwanted substances. Hapa Kakamega tunatii mkono, tunafunga mkono Raila Amolo Odinga. Malala aheshimu wazee. Vile yeye anataka kuuzia Musalia, vile anataka kuuzia Musalia Ruto, awachane na sisi hatuna shida. Sisi tunaamua na tumeamua ya kwamba tutaunga Raila mkono. Na hii kijana yetu ambaye mimi mwenyewe I made him a senator. Mumwambie awaje kuwa erratic. Mimi ndio nilimpa hiyo kiti. Juzi anasimama anasema Atwoli apatii watu kazi afanye, na nilimpa kazi ya senator. Ajili Malala yuko na William Samoei Ruto. Na yeye yuko kwa biashara. Malala is a young political merchant. Hakutakuwa na mkutano yeyote. Na kama iko mwanaume anataka kujaribu na ajaribu. There shall be no any other gathering on 31st of December apart from Buhungu 2. Here. Kwa hivyo tunaposubiri mkutano huo tarehe 31, tayari viongozi mbalimbali wameweza kualikwa, ikiwemo kinara wa ANC Musalia Mudavadi, kinara wa Ford Kenya Moses Masika Wetangula, kinara wa chama cha Wiper Kalonzo Musyoka, mwenyekiti wa chama cha KANU Gideon Kipsilei Moi na kinara wa ODM Raila Odinga. Kinachosubiriwa sasa ni kuona ni yepi yatakayojadiliwa na ikiwa wote walioalikwa wataweza kuungana na viongozi wa magharibi kujadili mustakabali wa jamii hii kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Asante sana William Makoto kwa hiyo taarifa kutoka kaunti ya Kakamega. Na kwenye masuala ya elimu sasa ni kwamba muungano wa kitaifa wa wakuu wa shule za msingi KEPSHA unakongamana katika kaunti ya Mombasa kujadiliana kuhusu changamoto zinazokumba kalenda ya elimu kati ya masuala mengine kwenye shule za msingi. Walizungumza na wanahabari kabla ya mkutano huo kuanza rasmi. Hebu tuwasikize. This year the theme is very exciting and befitting given the unprecedented times that we are all going through because of the COVID-19 pandemic. The theme this year is the head teacher leading in crisis, reimagining the future. Our program this year is rich and delves into issues of school managers' leadership in relation to crisis. This is because effective leadership in schools is a catalyst to better learning. Head teachers need effective management skills to be able to shoulder the immense responsibilities of running these schools. In the past few years, new head teachers have been given the responsibilities of running the schools. These roles require added skills to effectively execute their duties. To hold on to that, an unprecedented event, the COVID-19 pandemic challenges already constrained education systems in various new ways, resulting in a revision of how teachers teach and more generally how to run the schools after the COVID and during the COVID. While the topic of leadership has been somewhat neglected amongst the multitude of issues facing the teaching profession
in the push towards achieving the SDG 4 and Education 2030 goals, the issue of teacher leadership in relation to crisis responses is not just timely but critical in terms of contributions, support, vulnerable populations, reopening of the schools, and ensuring that learning gaps in the curriculum are being mitigated. Mtazamaji unaendelea kutazama taarifa za Mbiu ya KTN. Hebu kufikia hapo naomba tupate mapumziko mafupi, muda si mrefu nitakuwa narudi na taarifa zaidi, usibanduke.